The Savior came from heaven to die on Calvary. He shed his precious blood to set me free. He suffered so to purchase my redemption. He did all this and more for you and me. Tell me more of Jesus, Son of Heaven. Tell me more of Jesus and his love. Tell me how he's coming soon to take us to ever dwell with him in heaven above. Before the Father's throne is interceding for those who claim his grace and all in call. My soul is in the blessed Father's keeping. He is my righteousness, my joy, my all. Tell me more of Jesus, Son of Heaven. Tell me more of Jesus and his love. Tell me how he's coming soon to take us to ever dwell with him in heaven above. Tell me more of Jesus, Son of Heaven. Tell me more of Jesus and his love. Tell me how he's coming soon to take us to ever dwell with him in heaven above. Yanibulisa nonke emakhaya ngegama likaYesu inkosi yethu, amen. Ngokuhlwa nje phantsi kwesi sihloko saseMotherwell District eCity, in times like these, sinaye utata uNosilela ongumvangeli omdala kule district yaseMotherwell. Kuqala ehamba eshumayela emisa amabandla, ngoku ungomnye wabanye abadala apha kwakweli bandla lalapha eMotherwell. Uzawuthetha aphakamele emele uThixo tonight. Singamnika indlebe simboleke ixesha kuba kamelanga yena uba uzize, umele inkundla yangasentla. Sizawunikela ke kuwe ke. Yes, over to you, man of God. Mandilibulise ibandla likaThixo emakhaya ngokuhlwa nje ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. iiBhayibhile zethu ke sizifunda kwincwadi kaRute. Incwadi kaRute isahluko sokuqala sithabathe khona indima yeshumi elinesithandathu. Incwadi kaRute isahluko sokuqala sithabatha khona indima yeshumi elinesithandathu. Siyayifunda ke nabayifumeneyo. Wathi uRute, musa ukundibongoza ngokuthi mandikushiye ndibuye ndingakulandeli, ngokuba apho uya khona ndiyakuya nam, apho uya kuthi vukhona ndiyakuthi vukhona. Abantu bakowenu baya kuba ngabantu bam, uThixo wakho uya kuba nguThixo wam. Inkosi mayisikelele ufunda kwelizwilayo ngoku nangonaphakade, amen. Masithobe intloko sithandaze. Thixo wethu onobele, onothando osekhaya ezulwini, thina singabantu asikwazi uthetha ilizwi lakho, kodwa ngenelela thetha ilizwi lakho kubantwana bakho ngoKristu inkosi yethu, amen.
Sihlokwana sethu ke sangokuhlwa nje sithi in times like these. In times like these, what manner of people ought we to be? Ngamaxesha anje simele uba ngabantu abanjani na? Incwadi kaRute ibhalwe ngexesha lokuphila kwabagwebi. Kuthelekelelo kokuba yabhalwa nguSamuel. iBhayibhile ayithethi into eninzi, ithi kodwa kwabakho indlala eBhetelehem, wasuka ke uElimeleki nonkosikazi wakhe uNahomi nabantwana onyana baphambukela kwilizwe lakwaMowabi. Benjenjeya beyofuna indlela yokuphila. Xa befika kwelo lizwe lakwaMowabi izinto zange zihambe kakuhle. Bathi besanda kungena wabhubha uElimeleki, walishiya usapho lwakhe, washiya inkosikazi uNahomi, eshiya noonyana ababili. Le nto yalibethela kuphazamiseke eli khaya kangangoba okwesibini oonyana bakhula bathatha amakhosikazi, bathatha iintombi zakwaMowabi, iintombi ezikhonza abanye oothixo, iintombi ezingamaziyo uThixo wakwaIsrayeli. Le nto yamhlungisa uNahomi, wayecinga engalali ubuthongo buhlayo, enemibuzo ethi uza kukhonzwa njani uThixo kulo mxube wenkolo? Kuza kutyiwa njani kweli khaya? Izawugcinwa njani isabatha? Le nto yayimenza lo mama angalali busuku buhlayo. iBhayibhile yam ithi ke emveni kokusweleka konyana, emveni kokuba oonyana bethatha iintombi zakwaMowabi, basweleka oonyana bobabini, beshiya abahlolokazi abathathu, uNahomi noRute noOpa. Kwabamnyama kule family, bandla likaThixo elithandekayo. Kwabamnyama waba ngathi uThixo akakho, wathula uThixo akanika sizathu sokuba kutheni okokuba kube nje. Ngoba bandla likaThixo akhona amaxesha njalo, uThixo kube kwiziganeko ezehlayo kwifemeli nganye. Ewe kodwa uThixo athule anganiki nasizathu. Kwaba njalo kweli khaya ke likaNahomi ehleli noonyana bakhe, washiyeka nomolokazana ababini basemzini, abantwana abangamaziyo uThixo wakwaIsrayeli, abantwana abangayaziyo imithetho yakwaIsrayeli, abantwana abangayaziyo indlela yokuphila yakwaIsrayeli. Washiyeka nabo molokazana bobabini. Kodwa kuloo ntsunguzi yobumnyama, bandla likaThixo elithandekayo, uNahomi waphilela uThixo wakwaIsrayeli. Ngoba uThixo uyaphilelwa phantsi kweemeko, phantsi kwamaxesha amnyama. uThixo uyakwazi ukuphilela. Akukho meko apho uThixo esingena kumphilela ngayo. Nokokuba iimeko zithini na, nokokuba kukho uCovid-19, nokokuba sihlobo zam elithandekayo kukho i-lockdown, le nto ayenzi okokuba singakwazi ukumkhonza uThixo. Naye ke lo mama wamkhonza phantsi kweemeko ezinjalo uThixo. Unjalo nje akazanganeli ukwenza njalo, wahleba ngalo Thixo koomolokazana bakhe, wabaxelela okokuba kukho uThixo kwaIsrayeli. Nangona iimeko zinjena nje, kodwa akuzukuhlalwa kwezi meko ngonaphakade. Ewe, njengoba besenditshilo, uyaphilelwa uThixo. Akukho meko apho uThixo angakholwa ngayo. Lafika ixesha lokokuba uNahomi agoduke abuyele ekhaya. Uthe xa ebuyele ekhaya wababiza oomolokazana bakhe. Bantwana bam, ndicela okokuba nibuyele emakhayeni enu, nibuyele kubantu bakowenu, nibuyele ezinkonzweni zenu, nibuyele koothixo benu. Kulapho uRute wathabatha isigqibo esidrastic, wathi musa ukundibongoza ukuba ndingakulandeli, ngokuba apho uya khona
ndiyakuya nam, apho uthi vu khona ndiyakuthi vu khona. Abantu bakowenu iyakuba ngabantu bam. Akanela kuphelela apho, wathi uThixo wakho iyakuba nguThixo wam. Ndifuna uThixo wakho ngoba ndimbonile uThixo wakho kuwe ephila ebomini bakho. Ukuba lobe ndimbona nguThixo wakho, ndifuna loo Thixo ke. Ndifuna laa Thixo ukugcinileyo wakwazi ukuphila phantsi kwemeko. Ndifuna loo Thixo. Ewe kuthiwa lo uRute wathabatha isigqibo esifana nesikaAbraham. Xa uThixo wayethi kuAbraham, phuma kwilizwe lakowenu, kwilizwe lokuzalwa kwakho, uye kwilizwe endiya kubonisa lona. Ibhayibhile yam ithi waphuma uAbraham engazi kakuhle nalapho esiya khona, kodwa waphuma. Sibona umahluko ke omncinane phakathi koRute noAbraham. UAbraham wayehamba nosapho lwakhe, wayenezinto zonke, wayesiva ilizwi likaThixo elithethayo. uRute kwakuthe xwaka, zangevezwi, wayengamazi lo Thixo, kodwa uThixo ambone kwisimilo sikaNaomi. Ewe wabona isibindi, wathabatha isigqibo esinamandla esithi ndifuna uThixo wakho. Bandla likaThixo, kuyavangelwa ngesimilo, kuyavangelwa ngobomi, kuyavangelwa ngendlela esiphila ngayo. Baninzi abantu esibavile eBhayibhileni, oDanyeli, oJosefu, kumazwe asemzini, bephilela lo Thixo kangangoba ngempembelelo yabo kukho abantu abazuzekayo besuka beza kulo Thixo bathelela kuThixo kwaSirayeli. Wenza njalo uRute. Uthi uRute, andimazi uThixo wakho, zange ndimbone uThixo wakho, kodwa uThixo wakho ndimbona kuwe, ndimbone esimilweni sakho. Ndoyisekile okokuba kukho uThixo ophilayo kwaSirayeli, lo Thixo ndimbone apha ebomini bakho. You know, bandla likaThixo, kukho into enamandla emntwini kaThixo, into ekuthiwa sisimilo. Isimilo bandla likaThixo sinamandla. Sinamandla xa usenza into elungileyo, sinamandla usenza into embi, kodwa isimilo sinamandla. Siyabatsala abantu ungakhange uvule mlomo, kodwa isimilo siyakwazi ukubatsala abantu. Ingaba imeko esikuzo zinako usithintela okokuba singamhloneli uThixo? Ingaba ukuhlala endlini, ingaba ukuvalwa kwemisebenzi, ingaba ukuvalwa kwenkonzo ingasibangela loo nto okokuba singakwazi nomkhonza uThixo? Hlobo zam, ukukhonza uThixo ayizondonga zenkonzo. Nokuba usenkonzweni, nokuba usekhaya, nokuba usemsebenzini, unako ukukhonza uThixo. Namhlanje sikuloo meko, sikwimeko esingayiqhelanga ukukhonza uThixo singekho kwindlu yokuthandaza, kodwa uThixo ngamaxesha enjalo usanqulwa ngoba simkhonza ngehambo yethu, simkhonza ngobomi bethu, simkhonza ngezimilo zethu. Nangokuthiwa nje mna nawe nokuba sithethane, kodwa ubomi esiphilayo njengoba kwabanjalo uNaomi bunako ukubatsala abantu. Emveni kweemeko ezimbi nezibuhlungu siyibonele nkosikazi xa iphuma koMowabi igoduka, yaphuma irhuqa umphefumlo ngenxa yobomi eyabuphilayo. Xa igoduka yabuya nentokazi yakwaMowabi, yabuya nentokazi ekuthiwa nguMedianikazi engamaziyo uThixo, esinombhalo esiwufumene eBhayibhileni othi uMowabikazi angaze angene ebandleni kaThixo. Kodwa simbona namhlanje ihamba le ntokazi inesibindi. Ewe idele ukudelelwa kwaSirayeli, idele okokuba kuthethwe ngayo kakubi, kodwa yayifuna uThixo ophilayo, uThixo wakwaSirayeli. Friends, lo Thixo uyakwazi ukuphila kum, uyakwazi ukuphila nasebomini bakho. Ngobani amaMowabi? AmaMowabi luhlanga olwabakho hla iintombi zikaLothi bathi noyise besanda ukuphuma eSodom.
zanxelisa uyise, zalala naye, wazala oonyana ababini. Omnye wayenguAmori, omnye inguMowabi. uRute uphuma kwelo hlanga lwabakho ngenxa yamanyala, kwelo hlanga lidelekileyo, iphuma apho le ntokazi. Namhlanje siyibona ingqiyaza isithi ndifuna uThixo kwaSirayeli. Nanko simbona enyuka ehamba noNawomi kusiwe eBhetelehem, ngoba wambona lo Thixo kwisimilo sikaNawomi. Eyona ndyebo esiyinikweyo nguThixo namhlanje kubantu abaphilayo, eyona nto sinayo engeke yahluthwa mntu, sisimilo sobuKrestu esinakuphila kweli cala leliphakade nakwiphakade elizayo. Sinamandla, siyakwazi uchaza abokiwa khona. Ewe, lokokuba mna ndithini na, noba ndithule, noba ndithethanga, kodwa isimilo siyachaza okokuba kukho indawo ekiwa kuyo. Siyahamba phulaphula ekhaya, siyahamba siyagoduka, kodwa wanguThixo angasinceda ngaphambi kokuba uYesu afike asinike ukumphilela. Ixesha nalisinalo kufutshane sakhe izimilo zethu. You know, kukho amazwi akathethwa kwincwadi kaPetros, isahluko sesithathu, indima ye-9. Athi la mazwi, inkosi ayilibali dini njengoko abathile baba yalibala. Sokezeke kanti umsindo ukuthi ingangi kungatshabalala nabani, ingabonke abantu bangasinge nguqukweni. Ithi ke le vesi, into abangoba uYesu angafiki, usanika ichance okokuba abantu balungise ubomi babo. Emveni koba ubomi buredi for ukufika kukaYesu, uYesu uyawufika. Ukuba uYesu benofika ngoku, mhlawumbi mna kunye nawe besiyawuphoswa, ngoba ubomi bethu abukho ready for ukufika kukaYesu. uThixo kwabe nosinceda abandla likaThixo, sithi ekuphileni kwethu siphilele uThixo. Uyabona ke isimilo asiyo reputation, yindlela endinyathela ngayo, indlela endihamba ngayo, indlela endenza ngayo izinto, indlela endithetha ngayo, indlela ayathi iBhayibhile xa ithetha ngayo. Noba niyadla, noba niyasela, noba nenza into ayiphi na into, zenzeleni uzuko lukaThixo izinto zonke. Mandizibuze xa ndisenza izinto, ingaba uThixo uyazukuseka na yindlela endihamba ngayo? Ngaba uThixo uyazukuseka na yindlela endithetha ngayo? Ngaba uThixo uyazukuseka na yindlela endixoxa ngayo emithingini? Zonke ezo ndlela xa ndizenza, mandenzele uzuko lukaThixo. Ukwisigidima esinamandla kweli bandla esishunyelwa kwincwadi yeRevelation, chapter 14 verse 6 no-7. Nguyikeni uThixo nimzukise, ngoba lifikile ixesha logweba kwakhe. Nimnqule lowo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Mhloneleni uThixo, nimthobele. Mhloneleni uThixo, nireflecte isimilo sakhe, ngoba uThixo ubhizi ehlola ubomi babantu kwingcwele yasezulwini. Ngenxa yaloo nto, hlobo zam, iBhayibhile ithi makahlonelwe uThixo ngabantu namhlanje, makahlonelwe uThixo ngoku, masimoyike ngoba uThixo ubhizi ngobomi bethu. Ekuphileni kwam, lo mzuzu ndiwunikwe nguThixo uba mandiphilele uThixo. Ngokwalapha kule nkonzo sifundiswa okokuba kumgwebo ophengululo buthi uba uphela ubomi bomntu, ibe iBhayibhile ithathe abe uThixo uthathe isigqibo ngobomi baloo mntu, naphakade okanye intshabalalo. Ewe, kodwa kukho umbhalo okwincwadi kaLuka chapter 20 verse 34 othi abayakuvuka elivukweni ngabo kuya kuthiwa
bafanelwe kukuvuka, bafanelwe baphile kakuhle, ibafanele into yovuka, bafanelwe kufika kwiphakade elizayo. Friends, akwaba benothi uThixo xa ekhangela amagama ethu kuphethwe incwadi zasezulwini kuthiwe lo ufanelwe ukuvuka nokufika kwiphakade elizayo, ngoba ihlabathi eli ayokhaya lethu, eyo ndawo yethu yokuphila le. Sihlela umzuzwana apha, siphambukele apha. Yoloo nto iBhayibhile ithi kumadoda ayephila kudala, iwakhangela iwabize ngegama kuncwadi kaMahebhere, iwabize onke, ithi awugqiba ukutsho iwalathe aba bonke bafa ngokokholo bengawafumananga amadini, kodwa bawabona kude, basuka baphila namhlanje, bephila liphakade elizayo. Abaphilela kweli kodwa baphilela kwelo ewe uThixo wasithembisa ngalo. Namhlanje uThixo usasibizela apho ukuthi masiphile namhlanje, maniphile mna namhlanje. Nawe mbukeli, phila apha ekhaya ngokuhlwa nje ukuze igama likaThixo lizukiseke. Xa efika uYesu siyanqwenela ukuba wonke umuntu okhoyo ngokuhlwa nje, wonke umuntu abukeleyo kule mvuselelo singa ngaloo mini yokushukuma kaYesu kwindawo ahleli kuyo, ngaloo mini kuyawuzaliseka amazwi awathi uYesu, ukuze ndinamkelele kum ngokwam, ukuze ndinamkelele kum ngokwam. Sikhangele kuloo mini yokwamkelwa nguYesu ngokwakhe. Waba ngathi uPawulos ewe ungqinelana le vesi xa esithi ngokuba inkosi ngokwayo yakuhla emazulwini, inendanduluko, inelizwi leziphatha zithunywa, inexilongo likaThixo, baze abafele kuKristu bavuke kuqala ngenxa yendlela abaphile ngayo. Bandla likaThixo, Motherwell District, sikule mvuselelo thetha nawe ngokuhlwa nje. Ilizwi likaThixo lithetha nawe, ilizwi likaThixo lithetha nam, ilizwi likaThixo lithetha nathi sonke, ilizwi likaThixo lithetha nawe apha ekhaya. Uyamkhonza uThixo, akumkhonza uThixo, kodwa ngokuhlwa nje ayompazamo okokuba uphulaphule le mvuselelo, ngoba uThixo nawe uthetha nawe. Wanga xa simva uThixo ethetha singaliphulaphula ilizwi lakhe silenze, ngoba iBhayibhile ithi masingabi ngabaphulaphuli nje belizwi, kodwa masibe ngabenzi, singazilahlekisi. uThixo makasincede. Siyafuna ubakho ebukumkanini bakhe, siyafuna ubakho ezulwini. Bandla, kukho izulu ekufuneka lizuziwe, kukho izulu ekufuneka lizuziwe. Izulu yinyaniso, yindawo ekhoyo. Unjalo nje le ndawo ikhoyo izawuya abantu bakaThixo, izawuya abantu bakaThixo bodwa, liyinyaniso izulu. Akwadi uEllen White ethetha, ndiyacinga uba incwadi yeDesire of Ages, wathi kukho izulu ekufuneka lizuziwe, kukho nesoko ekufuneka siphetshiwe. Sonke masalathandekayo, sonke nani nonke babukela emakhaya, umnqweno ngokuba uba uphulaphulele mvuselelo xa uYesu efika ekugqibeleni, wena nekhaya lakho, abo bonke abaphulaphuleyo babasindiselwe ebukumkani bukaThixo. Siyahamba kodwa sifuna uhamba kunye nawe, asifuni ukushiya, sifuna uba ngabemi bobukumkani bukaThixo. Uyazi hlobo siphila namhlanje kwilizwe loloyiko, whether useSouth Africa nakweliphini ilizwe laseAfrika lobungaphesheya, kukhalwa nge-COVID-19. Yaye into ithi amanani ayenyuka almost every day. Namhlanje sibona into singazange siyibone. Wonke umuntu omkhulu nomncinana kugqunywa impumlo nomlomo. Kuyakhuselwa, sikhusela into esingayiboniyo.
namhlanje kubekho ikhwelo eliphuma kumfo kaRamaphosa elithi makuhlalwe emakhaya, makuvalwe zonke indawo. Kodwa kwezomeko ukuThixo semazulwini ongaxakwanga imeko ka-COVID-19, uThixo makasincede simphilele. Uke wathi xa ethetha okokugqibela umkhonzazana kaThixo, xa ekhangela engathi uYesu ulibele okoba makabuye kwesibini, kwakhangelwa izizathu ezibangela okokuba abe kanti uYesu akakafiki. Esokuqala sesokuba iindaba ezilungileyo azikavakali kulo lonke ilizwe zivuwe ngabantu bonke kwandula ukuphela. Kodwa esesibini nesona sibalulekileyo okokuba ukuba sithe saphuhlisa isimilo sikaKristu, saphuhla kubomi bam, uyakuza uYesu azosiphuthuma sihambe sigoduke. Masiphile, maniphile mna uphile kunye nawe. Thixo uxolo makabe nathi, makasingcwalise de kube yilo mini uYesu ayabuya ngayo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Masithobe intloko. Thixo wethu, siyalibulela Nkosi ilizwi lakho. Siphila ngexesha elinje. Nantsi idistrict yaseMotherwell, naba abantwana bakho, nali ilizwe laseSouth Africa. Sixakene nento Nkosi, kodwa sibulela okokuba sikhonza wena njengoThixo wethu. Asibakhonza oothixo bakwaMowabi, sibakhonza oothixo bezinye intlanga, sikhonza wena. Sincede ke Thixo wethu, sibhenela kuwe ngokuhlwa nje iba nguThixo wethu. Yenza nokuba imeko siyachathazelwa sesi sifo, nokuba Thixo wam siyasinda, kodwa masilizukise igama lakho. Siyabulela Thixo wam okokuba ube nathi, sive ukuthandaza kwethu ngoKristu Nkosi yethu. Amen. I believe in the name of Jesus. I believe in the name of Jesus. To God Almighty power we believe.
wathi xa singabantu bakaThixo masilumke ukuba iintente zethu sizixhumeka phi na, ukuba iintente zethu siza kuzisondeza kwimimandla yaseSodom, siza kuba sengxakini. Siyahluka ke singama-Adventist okanye singamaKrestu xa iintente zethu sizimise kude nendawo enesiyendo. Sithi ke ngoku sakugqumeka iintente zethu kufutshane neSodom, sohluke okanye sisuke sifane nabantu baseSodom ngehambo, sisuke sifane nabantu baseSodom ngesinxibo, sisuke sifane nabantu baseSodom ngendlela yokutya, sisuke sifane nabantu baseSodom ngendlela yokuthetha, sisuke sifane nabantu baseSodom ngezimilo, sisuke sifane nabantu baseSodom ngendawo esihamba kuzo. Ngenxa yento iintente zethu sinyule ukuzigqumeka kufutshane neSodom.